How are you all? So, what we discussed in yesterday's session? K nearest neighbor, right? So, today's algorithm is pretty much similar to KNN. Okay? K nearest neighbor లాగే ఉంటుంది. And which is very easy. And by the way, today we are going to complete within 40 to 50 minutes. Okay? So, ఎందుకంటే this is very much similar to that one. And we don't have real data on this. Okay, real data మనకు అప్లై చేయడానికి నాకు ప్రాపర్ డేటా ఏమి దొరకలేదు. సో ఐ విల్ అప్లై ఇట్ ఆన్ సింథటిక్ డేటా. ఓకే, ఓన్లీ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ ఆల్గ్రిథమ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ సింథటిక్ డేటా. ఇప్పటి వరకు మనం రియల్ టైమ్ డేటాస్ వాడాం కదా అన్ని. ఓన్లీ ఫర్ దిస్ వన్ ఐఎమ్ యూజింగ్ సింథటిక్ డేటా. సో సింథటిక్ డేటా వాడుతున్నాను కాబట్టి వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డేటా ప్రాసెసింగ్ స్టెప్స్. అంటే డేటాని క్లీన్ చేయడం, నల్ వాల్యూస్ ఉంటే వాటిని ప్రాసెస్ చేయడం, ఇలాంటి థింగ్స్ ఏమి ఈ రోజు మన డేటాలో ఉండబోవట్లేదు. బికాజ్ ఇట్స్ ప్రీ డిఫైన్డ్ డేటా కాబట్టి. అంటే నేనే ఇప్పుడు లైబ్రరీస్ వాడి ఒక డేటాని క్రియేట్ చేయబోతున్నాను. సో దట్స్ వై వీఆర్ గోయింగ్ టు కంప్లీట్ ఇట్ వెరీ ఫాస్ట్. అండ్ దెన్ after that, we're going to discuss few things about current trends and technologies in artificial intelligence, and as well as how we can ready. అంటే మనం ఎలా కొత్తగా వస్తున్న టెక్నాలజీస్ కి రెడీగా ఉండాలి అనే థింగ్స్ కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద టూ థింగ్స్ ఐఎమ్ గోనా డిస్కస్ అబౌట్ టుడే సెషన్. ఐ మీన్ ఈ రోజు సెషన్ లో డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం. ఆర్ యు గైస్ రెడీ? ఓకే. Okay, then. So let's see what we can do with k-means clustering. So KNN అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుందని చెప్పామండి. ఐ మీన్ KNN ఎలా వర్క్ అవుతుందండి యాజ్ పర్ ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్? నియరెస్ట్ వాల్యూస్, రైట్? సేమ్ అలాగే. నౌ టెల్ మీ, వాట్ ఈస్ ద క్లస్టరింగ్? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ క్లస్టరింగ్? గ్రూపింగ్, గ్రూప్, రైట్? యా. నౌ ఇప్పుడు నిన్న మనం చేసింది కే నియరెస్ట్ నైబర్ కదా. నాకు ఒక కొత్త డేటా పాయింట్ వస్తే ఆ డేటా పాయింట్ చుట్టూ ఉన్న పాయింట్స్ ని బేస్ చేసుకుని ఆ కొత్త పాయింట్ అనేది దేనికి సంబంధించవచ్చు? ఆల్స్
డాగ్ ఆర్ హార్స్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం కదా, ఆ పాయింట్ ని బేస్ చేసుకుని కే వాల్యూని బేస్ చేసుకుని డిస్టెన్స్ మెట్రిక్ ని యూజ్ చేసి ఏ వాల్యూ అయితే దేనికి అసైన్ చేయాలి అనేది దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ప్రిడిక్ట్ చేయగలిగాం. నౌ ఇప్పుడు మనకి ఇండివిజువల్ వాల్యూస్ కాదు, వీ హ్యావ్ గ్రూప్ ఆఫ్ వాల్యూస్. సో గ్రూప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అంటే లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ 1000 ఇమేజెస్. ఓకే, నా దగ్గర ఒక 1000 ఇమేజెస్ ఉన్నాయండి. ఈ 1000 ఇమేజెస్ లో ఒక 300 ఇమేజెస్ క్యాట్ కి సంబంధించినవి, 300 ఇమేజెస్ డాగ్ కి సంబంధించినవి, 300 ఇమేజెస్ ప్యారెట్ కి సంబంధించినవి. సో ఐ హ్యావ్ 3 డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్. 3 డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్ కూడా ఒక 300 అలా ఇమేజెస్ అయితే నాకు ఉన్నాయి. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తా అంటే, లెట్స్ ఇక్కడ చూడండి, నాకు ఇలా ప్లాట్ తీసుకుంటే ప్యారెట్ కి సంబంధించిన ఇమేజెస్ అన్ని లెట్స్ సే ఇక్కడ ఇలా ఉంటాయి. ఓకే, నాకు క్యాట్ కి సంబంధించిన ఇమేజెస్ అన్ని లైక్ ఇలా ఉంటాయి. ఓకే, నాకు డాగ్ కి సంబంధించిన ఇమేజెస్ అన్ని ఇలా. సో ఐ హ్యావ్ 3 డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ గ్రూప్స్. ఓకే, ఇక్కడో గ్రూప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉంది, ఇక్కడో గ్రూప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉంది, ఇక్కడో గ్రూప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉంది. ఓకే, 3 డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ వాల్యూస్. ఓకే, వీటినే మనం ఏమంటామండి, క్లస్టర్స్ అంటాం. ఓకే, వాట్ వి కాల్డ్ as క్లస్టర్స్. నౌ ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన కొత్త డేటా పాయింట్ అనేది ఈ క్లస్టర్స్ లో ఎక్కడ ఫిట్ అవుతుంది అనేది కనుక్కోవడం మన కే మీన్స్ క్లస్టరింగ్. ఒక ఓవర్ వ్యూ అర్థమైందా, హౌ వీ కెన్ అప్లై కే మీన్స్ అనేది, హౌ వీ కెన్ అప్లై కే మీన్స్ అనేది? Everyone, did you got the basic idea? Okay, don't worry if you don't get anything. I'm here to explain about it. Don't worry. Let's see. Let's see the basic theoretical information about k-means clustering. K-means clustering is an unsupervised learning algorithm that will attempt to group similar clusters together in your data. So ఇదేంటండి, మనకి ఇది అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్. అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటండి, మనం స్పూన్ ఫీడింగ్ లాంటిది ఇవ్వమండి. ఓకే, డేటా ఇచ్చి దాని నుంచి మనం ఏం చేస్తామండి, యూ విల్ గివ్ ద సమ్ హింట్స్. ఓకే, అంటే డేటా ఇలా ఉంటుంది, ఇలా నువ్వు ఫార్మ్ చేయాలని కొంచెం ఒక బేసిక్ డీటెయిల్స్ ఇస్తాం. దాన్ని బట్టి అదే ప్యాటర్న్స్ అనేవి డిటెక్ట్ చేసుకోవాలి, అదే క్లస్టర్స్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. ఇక్కడ మనం డేటా మాత్రమే ఇస్తున్నాం, ఆ డేటా నుంచి సిమిలర్ పాయింట్స్ ని క్లస్టర్ చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఎవరిదండి? ఇట్స్ టోటల్లీ మన ఆల్గరిథం దే, కే మీన్స్ క్లస్టరింగ్ దే. ఓకే, సో సింపుల్ గా మనం కే మీన్స్ క్లస్టరింగ్ ని కే మీన్స్ అంటాం. ఓకే, క్లస్టరింగ్ అనేది దాని నేమ్ కాబట్టి ఎలాగా కే నియరెస్ట్ నేబర్ ని కేఎన్ఎన్ అని ఎలా అన్నామో, కే మీన్స్ క్లస్టరింగ్ ని కే మీన్స్ అంటాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు నా కే మీన్స్ ఆల్గరిథం ఏం చేస్తుందండి, నా డేటాలో సిమిలర్ గా ఉన్న పాయింట్స్ అన్నిటిని క్లస్టర్ చేస్తుంది, అంటే గ్రూప్ చేస్తుంది, అంటే గుంపు చేస్తుంది. ఓకే, సో దానికి మనం ఎలా ప్రొసీడ్ అవ్వాలో ఇక్కడ చూద్దాం. సో వాట్ డస్ ఎ టిపికల్ క్లస్టరింగ్ ప్రాబ్లం లుక్స్ లైక్, ఎలా ఉంటుంది అని అంటే, క్లస్టర్ సిమిలర్ డాక్యుమెంట్స్ అంటే అసలు ఎలా ఎక్కడెక్కడ అప్లై చేయొచ్చు అనేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే ఐ హావ్ డిఫరెంట్ నేను ఇప్పుడు మీకు డిఫరెంట్ కోర్సెస్ అనేవి చెప్తూ ఉంటాను. మీకు ఇప్పుడు డేటా సైన్స్ చెప్తున్నాను. ఓకే, సమ్ అదర్ పర్సన్స్ కి పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ చెప్తాను. ఓకే, కొంతమందికి ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ చెప్తాను, కొంతమందికి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చెప్తాను. ఓకే, కొంతమందికి ఇవన్నీ కలిపి ఒక బండిల్ ప్యాకేజెస్ లా ఇలా చెప్తూ ఉంటాం. ఓకే, ఐ హ్యావ్ 4 to 5 డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ ఇన్ మై ప్రొఫైల్. ఓకే, నేను ఒక 4 to 5 డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ అనేవి క్లాసెస్ చెప్తూ ఉంటాను. ఇప్పుడు వీటన్నిటిలో నాకు డాక్యుమెంట్స్ అన్ని ఒకటే పేజ్ లో ఉన్నాయని అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, వాట్ ఐ వాంట్ ఈస్, ఐ వాంట్ డాక్యుమెంట్స్ సపరేటెడ్ బై మై కోర్స్. ఓకే, నాకు ఇప్పుడు నా కోర్స్ ద్వారా డాక్యుమెంట్స్ అనేవి సపరేట్ చేయాలి. ఓకే, సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తా అంటే ఇలాంటి క్లస్టరింగ్ మెథడ్స్ వాడతాను. ఓకే, అంటే కే మీన్స్ క్లస్టరింగ్ అనే కాదు, ఏదైనా క్లస్టరింగ్ మెథడ్స్ వాడితే ఏమవుతుందంటే నాకు నా డాక్యుమెంట్స్ అనేవి సిమిలర్ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని క్లస్టర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, అండ్ దెన్ క్లస్టర్ కస్టమర్ బేస్డ్ ఫీచర్స్. ఓకే, కస్టమర్ బేస్డ్ ఫీచర్స్ ని కూడా క్లస్టర్ చేసుకోవచ్చు. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మీరు ఎక్కడన్నా వాడచ్చు ఇలాంటి క్లస్టరింగ్. అంటే ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఒక హోటల్కే వెళ్దాం అనుకుందాం. ఓకే, ఈ హోటల్లో మీకు నైట్ పూట వాళ్ళు పొద్దున్న రెడీ చేయడానికి పిండి రుబ్బుతారు, రైట్? పిండి రుబ్బడం, చట్నీ తయారు చేసుకోవడం చేసుకుంటారు. ఇవన్నీ వాళ్ళు ఎలా ఎస్టిమేట్ చేస్తారు? హౌ దే కెన్ ఎస్టిమేట్ అంటే
ఇడ్లీలు ఎన్ని పెట్టాలి, ఇడ్లీ పిండి ఎంత కావాలి, బోండా పిండి ఎంత కావాలి, ఎలా ఎస్టిమేట్ చేయగలుగుతారు వాళ్ళు? పర్సనల్ బిజినెస్ ఎక్స్పీరియన్స్, యావరేజ్ లెవెల్స్, ఎస్టిమేషన్. ఓకే. సో దే విల్ ఎస్టిమేట్ బేస్డ్ ఆన్ ది, అంటే ఐ మీన్ ఇప్పుడు దోశ పిండి ఎంత వేస్తారో ఇడ్లీ పిండి కూడా అంతే వేస్తారా? నో. ఏది ఎక్కువ వేస్తారు? దోశ పిండి ఎక్కువ వేస్తారు, ఇడ్లీ పిండి తక్కువ వేస్తారు కదా. ఎందుకంటే ఇడ్లీలు ఎక్కువ మంది తీసుకోరు. ఓకే. సో ఇది ఇప్పుడు ఏంటండి, కస్టమర్ బేస్డ్ ఫ్యూచర్ ఇది కూడా. ఓకే. అంటే మనం వెతకాలే గానీ డేటా సైన్స్ ని ఎక్కడన్నా అప్లై చేయొచ్చు. ఓకే. కస్టమర్ బేస్డ్ ఫ్యూచర్ ఇది కూడా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందండి ఈ ఫీచరు, సో ఆ పర్టిక్యులర్ టాస్క్ దగ్గర ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఐ మీన్ లైక్ హౌ వీ కెన్ డూ దిస్, ఎంతమందికి వండాలి, ఇదంతా వాళ్ళు ఎస్టిమేట్ చేసుకుంటున్నారు కదా. అలాగే బై యూజింగ్ దిస్ క్లస్టరింగ్ టెక్నిక్స్ వీ కెన్ క్రియేట్ కస్టమర్ బేస్డ్ ఫీచర్స్. ఓకే. దట్స్ ద సెకండ్ వన్. అండ్ థర్డ్ వన్ మార్కెట్ సెగ్మెంటేషన్. సో మార్కెట్ ని బేస్ చేసుకుని సెగ్మెంట్ చేయడం అండ్ ఐడెంటిఫై సిమిలర్ ఫిజికల్ గ్రూప్స్. ఓకే. అన్ని కూడా ఒకటే థింగ్ అండి. డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అంటే జనరల్ గా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పీపుల్ కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇంట్రెస్ట్లు ఉంటాయి. ఓకే. మనం ఎక్కడ కూడా అందరూ ఒకే థింగ్ ని లైక్ చేయడం అనేది ఉండదు. రైట్. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐపీఎల్ నడుస్తుంది. ఐపీఎల్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో ఉన్నంత మాత్రాన ఎస్ఆర్హెచ్ కి సపోర్ట్ చేయాలని ఏమన్నా ఉందా? నో. కొంతమంది సిఎస్కే కి సపోర్ట్ చేస్తారు, కొంతమంది ఆర్సీబీకి సపోర్ట్ చేస్తారు. సో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్స్. ఓకే. అండ్ బై ద వే మన ఏ వర్కర్స్ కోర్ టీమ్ వన్ ఆఫ్ ది మెంబర్ వర్కింగ్ ఫర్ జీటీ సోషల్ మీడియా మేనేజర్ అన్నమాట. ఐ మీన్ జీటీ యొక్క అనాలిసిస్ గా పనిచేస్తున్నాడు. జీటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ గుజరాత్ టైటాన్స్. సో వాట్ ఈస్ ఈస్ డూయింగ్ ఈస్ he will identify the potential customers for the merchandise. సో ఇప్పుడు జీటీ టీమ్ యొక్క టూల్ కిట్స్ ఉంటాయి. ఓకే. జీటీ టీమ్ యొక్క లైక్ షర్ట్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళ సపరేట్ ఫ్యాన్ లొకేషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే. వాళ్ళ ఈవెంట్స్ ఉంటాయి. ఓకే. ఇలా ప్రతి ఒక్క దానికి ప్రైజ్ ఉంటుంది కదా. వీటన్నిటికీ ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు జీటీ యొక్క కస్టమర్ బేస్ డేటాని అనాలిసిస్ చేయడం తిన పని. ఓకే. ఇప్పుడు జీటీ, ఇప్పుడు నేనున్నాను, నేను జీటీకే సపోర్ట్ చేస్తున్నాను అనుకుందాం గుజరాత్ టైటన్స్ కి. అలా అని నేను అక్కడ కొనాలి అని లేదు. రైట్. కానీ కొంతమంది ఉంటారు ఖచ్చితంగా కొంటారు. అంటే ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా నేను వెళ్ళి మ్యాచ్ చూస్తాను అనే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు. అంటే మ్యాడ్ ఫ్యాన్స్ అంటాం వీళ్ళని. సో వీళ్ళు ఖచ్చితంగా దానికి సంబంధించిన ఏ ఈవెంట్ జరిగినా లేకపోతే ఏది ఏది జరిగినా కానీ అక్కడ ఖచ్చితంగా ఉంటారు. ఓకే. సో ఇలాంటి వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేయడం తన పని. సో ఇది డేటా అనాలిసిస్ అండ్ డేటా సైన్స్ పార్ట్ కిందకి వస్తుంది. ఓకే. మరి ఎలా సార్ ఇది ఐడెంటిఫై చేయడం అంటే ఇట్స్ ఎ బిజినెస్ సీక్రెట్ బట్ ఐ విల్ టెల్ యూ ఓవర్ వ్యూ. ఇప్పుడు జనరల్ గా మీకు గుజరాత్ టైటానికి సంబంధించిన ఎటువంటి కమర్షియల్ యాడ్స్ వచ్చినా లేకపోతే ఎటువంటి పోస్ట్లు ఇవి వచ్చినా మీరు ఫాలో అవ్వడం, దానికి సబ్స్క్రిప్షన్ లాంటివి తీసుకోవడం చేస్తూ ఉంటారు కదా. అప్పుడు మీ డీటెయిల్స్ లైక్ మొబైల్ నెంబర్ కానీ, మీ జీమెయిల్ కానీ, మీ యొక్క నేమ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి డేటా అనేది వెళ్తుంది అనమాట. లైక్ ఏదో ఒక విధంగా ఇప్పుడు మీరు ఏదన్నా సబ్స్క్రైబ్ అంటే న్యూస్ లెటర్‌కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నా, లేకపోతే ఆహ్, లైక్ ఫ్యాన్ బేస్ ఎక్కువగా ఫాలో కొట్టేటప్పుడు మీకు అడుగుతూ ఉంటుంది. కొన్ని క్వెషన్స్ అడుగుతుందన్నమాట. సో, ఈ క్వెషన్స్‌కి ఓకే కొట్టినా, సో, ఇలా ఫ్యూ థింగ్స్ ఉంటాయి. ఈవెన్ జియో యాప్ ఉంది కదా! జియో టీవీ ఉంది కదా! జియో సినిమా. ఈ జియో సినిమాలో కూడా మీకు ఫ్యాన్ బేస్‌ని డిటెక్ట్ చేసే థింగ్స్ ఉంటాయి. అంటే మీరెక్కువగా ఏ మ్యాచ్ చూస్తున్నారు. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు సీఎస్‌కే వర్సెస్ ఎస్ఆర్‌హెచ్ జరుగుతుంది. ఓకే. రేపు ఎస్ఆర్‌హెచ్ వర్సెస్ ఆర్‌సీబీ జరుగుతుంది. ఈ 2 మ్యాచ్‌లు చూసారంటే కామన్‌గా ఉన్న టీమ్ ఏంటి? ఎస్ఆర్‌హెచ్ టీమ్. సో, మీరు ఎస్ఆర్‌హెచ్ టీమ్‌ని ఫాలో అవుతున్నారు అని మనం ఇలా కూడా డిటెక్ట్ చేయొచ్చు. సో, ఇలా ఫ్యూ థింగ్స్ యూజ్ చేసి మనం డేటాని డిటెక్ట్ చేస్తాం. సో, ఇప్పుడు మిమ్మల్ని క్లస్టర్ చేస్తారనమాట. వీళ్ళెవరు? వీళ్ళు జీటీ టీమ్‌కి ఫాన్స్, వీళ్ళు సీఎస్‌కే టీమ్‌కి ఫాన్స్, వీళ్ళు ఆర్‌సీబీ టీమ్‌కి ఫాన్స్ అని క్లస్టర్ చేసి ఇప్పుడు ఇలా క్లస్టర్ చేయడం వల్ల మాకేంటి సార్ యూజ్ అంటే, ఆ పర్టిక్యులర్ క్లస్టర్‌కి సంబంధించిన అప్డేట్ ఏమొచ్చినా కానీ మీ అందరికి పంపిస్తారు. ఇప్పుడు మీరు ఆర్‌సీబీ టీమ్‌ని సపోర్ట్ చేస్తుంటే, సీఎస్‌కే టీమ్‌కి సంబంధించిన న్యూస్ పంపించామనుకోండి, మీకెలా ఉంటుంది?
మీకు నచ్చదనమాట అది. ఓకే. ఎందుకంటే మీరు వేరే టీమ్‌ని సపోర్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి. ఓకే. కామన్ పీపుల్ కూడా ఉంటారు. బట్ ఐ యామ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫ్యాన్స్ అన్నమాట. ఓకే. సో, అలాంటి థింగ్స్ జరగకుండా క్లస్టరింగ్స్ అనేవి చేసుకుంటాం. సో, వీటన్నిటి చోట కూడా మనం ఈ క్లస్టరింగ్ టెక్నిక్స్ అనేవి వాడతాం. యామ్ ఐ క్లియర్ విత్ థీస్ ఎగ్జాంపుల్స్? సో, హౌ వి కెన్ అప్లై అనేది దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. డిడ్ యూ గైస్ గాట్ ద పాయింట్ వేర్ వి కెన్ యూజ్ కే మీన్స్ అనేది? Yeah, cool. Now let's go to the next slide. I'm gonna give you a overview about how we can do this process అనేది. అండ్ కే మీన్స్ క్లస్టరింగ్ అనేది ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ అప్రోచ్ అనేది ఫాలో అవుతుంది వెన్ కంపేర్డ్ టు ఆల్ అదర్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఆల్గరిథమ్స్. బట్ ఇట్స్ నాట్ హార్డ్, ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. సేమ్ నిన్న కే నియరెస్ట్ నేబర్ ఎంత ఈజీగా ఉందో కే మీన్స్ క్లస్టరింగ్ కూడా అలాగే ఉంటుంది. ఓకే, బోత్ ఆర్ సేమ్. బట్ కే నియరెస్ట్ నేబర్ అనేది ఒక పాయింట్ మీద అప్లై చేస్తాం. అంటే అదొక సింగిల్ పర్సన్ అనుకుంటే, ఇది ఒక గ్రూప్ మీద అప్లై చేస్తాం. ఓకే, అంటే సింపుల్ అక్కడ ఏంటంటే ఇండివిడ్యువల్ పాయింట్స్ మీద, ఇండివిడ్యువల్ పర్సన్స్ మీద అప్లై చేసాం. ఇక్కడ క్లస్టర్ ఆఫ్ పాయింట్స్, క్లస్టర్ ఆఫ్ పీపుల్ మీద అప్లై చేస్తాం. దట్స్ ది డిఫరెన్స్. బట్ అప్రోచ్ అనేది బోత్ ఆర్ సేమ్. ఓకే, నౌ సీ the overall goal is to divide data into distinct groups such that అబ్జర్వేషన్స్ విత్ ఇన్ ఈచ్ గ్రూప్ ఆఫ్ సిమిలర్. సో మనకు మెయిన్ ఏంటి అని అంటే, మనకి డేటా అనేది ఇలా వస్తుంది. ఓకే, అంటే ఇలా బ్లాక్ కలర్ లో ఉంటుందని కాదు మీనింగ్. డేటా అనేది ఎటువంటి లేబులింగ్ ఏమీ లేకుండా మనకి రా డేటా కింద వస్తుంది. రా డేటా ఇన్ ద సెన్స్, మనకు ఆ డేటాలో ఎటువంటి ప్యాటర్న్స్ కానీ, ఎటువంటి రికగ్నిషన్స్ కానీ ఉండవు. డేటా అంతా సింగిల్ గా ఇస్తాం. ఓకే, అందుకే అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ అన్నాం కదా, వి ఓన్లీ గివ్ డేటా. కానీ ఇప్పుడు ఇచ్చిన డేటాలో లెట్స్ సే ఇప్పటి వరకు మనం మాట్లాడుకునేది తీసుకుందాం. ఈ యెల్లో కలర్ లో ఉన్నాయన్ని సిఎస్కే అనుకోండి. ఓకే, ఇదంతా ఆర్సీబీ అనుకోండి, కొంచెం ఆర్సీబీ కలర్ లోనే ఉంది కదా. ఓకే, ఇది ఎంఐ అనుకోండి. ఓకే, ఇది ఢిల్లీ అనుకోండి. ఓకే, గ్రీన్ కలర్ లో ఏదన్నా ఉందా? లెట్స్ సే వన్ మోర్ టీమ్ ఏదో ఒకటి, లెట్స్ సే ఆర్ఆర్, రాజస్థాన్ రాయల్స్. సో దీస్ ఆర్ ద టీమ్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ టీమ్స్ ని మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు ఎలాగా, సేమ్ ఇందాక చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారమే నాకు డేటా అంతా ఉంది. డేటా అంతట్లో నాకు ఎలా ఉందంటే, వీళ్ళంతా ఇప్పుడు ఆడియన్స్ అన్నమాట. వీళ్ళందరూ కూడా ఫ్యాన్స్. అంటే ప్రతి ఒక్క టీమ్ కి కలిపిన ఫ్యాన్స్ అన్నమాట. అందరు ఫ్యాన్స్ మిక్స్ అయి ఉన్నారు ఇందులో. సో ఇప్పుడు ఏ ఫ్యాన్స్ ఏ టీమ్ కి సంబంధించిన వాళ్ళని మనం ఎలా గుర్తించడం? వీళ్ళంతా మ్యాచెస్ చూస్తున్న వాళ్ళు, లైవ్ మ్యాచెస్ అటెండ్ అయిన వాళ్ళు అనుకుందాం వీళ్ళంతా. ఓకే, ఇప్పుడు ఏ టీమ్ కి, ఏ ఫ్యాన్స్ ఏ టీమ్ కి సంబంధించిన వాళ్ళని తెలవాలంటే ఏం చేయొచ్చు? ఐ ఆల్రెడీ గేవ్ ఎగ్జాంపుల్, ఆల్రెడీ చెప్పాను. హౌ వీ కెన్ అనలైజ్ దట్? ఏ పీపుల్ ఏ పర్టికులర్ ఫ్రాంచైజీకి సపోర్ట్ చేస్తున్నారని ఎలా తెలుస్తుంది? లైవ్ మ్యాచెస్ కి వెళ్తున్నారు కదా. కెన్ వీ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా అబౌట్ దిస్? ఈ లైవ్ మ్యాచెస్ ని వాడుకోవచ్చా మనం ఏమన్నా? హౌ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ద పర్టికులర్ పర్సన్ బిలాంగ్స్ టు పర్టికులర్ franchise, particular team? How we can group them? By seeing jersey? No. We don't have that particular data. మనకు ఓన్లీ వాళ్ళ టికెట్స్ కొన్న డేటా మాత్రమే ఉంది. యా, విచ్ లైవ్ మ్యాచ్ దే ఆర్ అటెండింగ్. ఓకే, ప్రతి ఒక్కళ్ళు ప్రతి ఒక్క లైవ్ మ్యాచ్ కి అటెండ్ అవ్వరు కదా. మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఆర్ లైక్ వర్కింగ్ పీపుల్ కదా. ఓకే, సో వాళ్ళు పర్టికులర్ ఒక మ్యాచ్ కి అటెండ్ అయ్యారంటే దాని మీనింగ్ ఏంటండి? అంటే పర్టికులర్ గా ఒక లైవ్ మ్యాచ్ కి అటెండ్ అయ్యారు. లెట్స్ సే వాళ్ళు ఒక 5 లైవ్ మ్యాచెస్ కి అటెండ్ అయ్యారు. వీళ్ళంతా కూడా 5 లైవ్ మ్యాచెస్ కి అటెండ్ అయ్యారు, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ 5 లైవ్ మ్యాచెస్ లో కామన్ గా ఉన్న టీం ఏదో తీస్తే ఆ టీం కే వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తున్నట్టేనా?
ఐ కరెక్ట్? ఈ 5 మ్యాచెస్ లో కామన్ గా ఒకటి ఉంటుంది కదా. సరే లెట్స్ సే ఒక మ్యాచ్ అనేది వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ మీద వేరే టీం కి వెళ్ళారు అనుకుందాం. కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ ఒక టీం అయితే కామన్ గా ఉంటుంది వీళ్ళు చూసే మ్యాచ్లన్నిటిలో. ఓకే, సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం క్లస్టర్ చేయొచ్చా? సో ఇది నా యొక్క మిషన్ అనేది, నా యొక్క కే మీన్స్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి. నేను ఇన్పుట్ ఇవ్వను, నేను డేటా ఇస్తాను అంతే. ఆ డేటాని బట్టి అది అర్థం చేసుకోవాలి. నేను ఏం డేటా ఇస్తా, వాళ్ళు ఏ మ్యాచ్లకు వెళ్ళారని డేటా ఇస్తా. ఇప్పుడు ఏ మ్యాచ్లకు వెళ్ళారనే డేటాని బట్టి అది ఈ థింగ్ ని అనలైజ్ చేయగలదా? చేస్తుంది కదా. ఐ మీన్ దానికి హింట్ ఇస్తున్నా, వాళ్ళు ఏ మ్యాచ్కి వెళ్ళారని నేను ఇస్తున్నాను హింట్. ఆ హింట్ ని బట్టి అది ఏం చేస్తుందండి, వాళ్ళు ఏ క్లస్టర్ కి చెందారు అనేది అది ఫైండ్ అవుట్ చేయబోతుంది. సో దట్స్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. ఓకే, దిస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇలా డేటా అనేది డివైడ్ చేసింది. డివైడ్ చేసిన తర్వాత ఐ మీన్ ఇలా రావడానికి వీ హ్యావ్ సమ్ స్టెప్స్. ఓకే, ఆ స్టెప్ ని ఎలా అప్లై చేయాలో చూడండి. ఇక్కడ 1 by 1 స్టెప్స్ చూద్దాం. గివ్ మీ 1 second గైస్, ఐఎమ్ రన్నింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఛార్జింగ్. ఓకే, నౌ లెట్స్ సీ ద ప్రొసీజర్. ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే చూజ్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ క్లస్టర్స్ కే. ఈ ఎగ్జాంపుల్లో ఎన్ని క్లస్టర్స్ తీసుకుంటున్నామండి? 1 2 3 4 5 5 క్లస్టర్స్ తీసుకుంటున్నా ఈ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్లో. ఎలా? ఇదంతా ఒక టీం, ఇదంతా ఒక టీం, ఇదంతా ఒక టీం, ఇదంతా ఒక టీం, ఇదంతా ఒక టీం. సో ఇలా 5 క్లస్టర్స్ తీసుకుంటున్నాం. అండ్ నౌ randomly assign each point to a cluster. ఓకే, మనం ఏం చేస్తామంటే ర్యాండమ్ గా ప్రతి క్లస్టర్ కి ఒక పాయింట్ అసైన్ చేస్తాం. ఆ పాయింట్ ఏంటి అని అంటే ఇట్స్ ఏ దాన్ని లైక్ మైల్ స్టోన్ అని కానీ, ఆ పాయింట్ ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే ఇట్స్ అన్ ఐడెంటిఫైయర్. ఓకే, ఆ పర్టికులర్ క్లస్టర్ కి ఐడెంటిఫైయర్ గా చెప్పొచ్చు. సో హౌ వీ కెన్ డిఫైన్ దట్? వాటన్నిటికీ పెద్ద లైక్ ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ లీడర్ ఇలా ఉంటారు కదా. ఓకే, మనం చెప్పుకున్న ఎగ్జాంపుల్ అయితే ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ లీడర్స్ అని డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ గా, స్టేట్ వైజ్ గా ఉంటారు కదా. సో ఆ పర్సన్ అనుకుందాం. ఓకే, ర్యాండమ్లీ అసైన్ ఈచ్ పాయింట్ టు ఏ క్లస్టర్. అసైన్ చేసి అంటిల్ క్లస్టర్ స్టాప్స్ చేంజింగ్ రిపీట్ ద ఫాలోయింగ్ స్టెప్. సో ఇప్పుడు క్లస్టర్ పాయింట్ ర్యాండమ్ గా అసైన్ చేశాం కదా, ఇది ఇప్పుడు ఆప్టిమైజ్ పొజిషన్ లోకి వెళ్ళాలి. అది ఎలాగో ఇక్కడ చెప్తాను చూడండి. For each cluster, compute the cluster centroid by taking the mean vector of points in the cluster. సింపుల్ గా ఏం చేస్తామంటే మీన్ వెక్టర్ అంటే ఇలా ఉన్నాయి నాకు పాయింట్స్. ఓకే, లెట్స్ సే ఐ హావ్ సమ్ పాయింట్స్ లైక్ దిస్. సెకండ్, కెన్ ఐ ఇంక్రీజ్ దిస్ సైజ్? ఓకే, 1 second guys. These are my points. Okay, oops, ఇలా నాకు కొన్ని పాయింట్స్ అయితే వచ్చాయి. నా ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తా అంటే దిస్ ఈజ్ మై సెంట్రాయిడ్. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ప్రతి వాల్యూకి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో కనుక్కుంటాను. ఓకే, what is the distance of each and every value? ఇక్కడ నుంచి ఇది మరి చిన్నగా అయిపోయింది. 1 second. Yeah, this is fine. సో ఇలా దీని నుంచి సో ఈ సెంట్రాయిడ్ దగ్గర నుంచి నాకు డిస్టెన్స్ కనుక్కుంటాం. అంటే సింపుల్ గా నేను చెప్పేది ఏంటి అంటే నా సెంట్రాయిడ్ అనేది ఎలా ఉండాలంటే ప్రతి పాయింట్స్ కి అందుబాటులో ఉండాలి. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు మనకి క్యాపిటల్ సిటీస్ ఉంటాయి. క్యాపిటల్ సిటీస్ అక్కడే ఎందుకు పెడతామండి? క్యాపిటల్ సిటీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన క్యాపిటల్ సిటీస్ హైదరాబాద్ ఎందుకు తీసుకున్నాం? క్యాపిటల్ సిటీ ఢిల్లీని ఎందుకు తీసుకున్నాం? ముంబైని ఎందుకు తీసుకున్నాం? దట్ ఈస్ ద సెంటర్ పాయింట్ ఫర్ ఆల్ ద రీజియన్స్ నియర్ బై ఇట్.
Am I correct? Are you guys getting my point? That is the center point for ఆల్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ ఐ మీన్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, అన్ని ఏరియాస్ నుంచి మనకు మిడిల్ లో ఉంటుంది. ఓకే, అంటే అన్నిటికీ లెట్స్ ఏ ఎటువైపు నుంచి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో ఎటువైపు నుంచి ఎటువైపు వెళ్ళాలన్నా ఒక 4 to 6 hours లో వెళ్ళిపోతాం. ఓకే, హైదరాబాద్ నుంచి ఏ ఎడ్జ్ నుంచి ఏ ఎడ్జ్కి వెళ్ళాలనుకున్నా కానీ 4 to 6 hours ఆర్ అట్లీస్ట్ 8 అనుకుందాం రఫ్లీ. ఓకే, 4 to 8 hours లో వెళ్ళిపోతాం ఏ ఏజ్ నుంచి ఏ ఏజ్కి వెళ్ళాలనుకున్నా. 4 to 8 hours దాటింది అంటే మనం వేరే స్టేట్ కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు. ఏమే కరెక్ట్? సో అలా ఆప్టిమైజ్ లొకేషన్ లో ఉంది కాబట్టి దాన్ని పెట్టాం. ఓకే, సో అలాగే ఆప్టిమైజ్ పొజిషన్ కి వచ్చేదాకా దీన్ని అలా తీసుకెళ్తూ ఉంటాం, మధ్యలోకి మూవ్ చేస్తూ ఉంటాం. అండ్ assign each data point to the cluster which of the centroid is the closest. Now let me tell you with an example. సో యాక్చువల్లీ నాకు డేటా అనేది ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మై డేటా. అంటే ఇదంతా కూడా ఏమనుకోవచ్చు అండి, డేటా అంటే దీస్ ఆర్ ఐపీఎల్ ఫ్యాన్స్. ఐపీఎల్ ఫ్యాన్స్ వీళ్ళంతా. ఓకే, ఈ ఐపీఎల్ ఫ్యాన్స్ లో మనం ఇందాక చెప్పిన ప్రాసెస్ ప్రకారం ఆ ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఓకే, ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం? ఇండివిజువల్ గా ఇప్పుడు ఈ గ్రీన్ కలర్ ఇది సిఎస్కే, ఈ గ్రీన్ కలర్ ఆర్సీబీ అనుకుందాం. ఓకే, ఎల్లో కలర్ సిఎస్కే, ఈ పింక్ కలర్ వచ్చేసి ఆర్ఆర్. ఇలాగా 3 టీమ్స్ ని రికగ్నైజ్ చేసాం మనం. ఓకే, అండ్ నా అలా 3 టీమ్స్ గా డేటాస్ అనేవి డివైడ్ చేసాం. వన్స్ డివైడ్ చేసిన తర్వాత వి ర్యాండమ్లీ అసైన్ 3 points. ఓకే, మూడిటికి 3 పాయింట్లు అసైన్ చేసాం. ఇది ఖచ్చితంగా సెంటర్ లో ఉండాలి అలా ఏం లేదు, అసైన్ చేసాం. సో అసైన్ చేసిన తర్వాత ఇవన్నీ స్టెప్స్ అండి. స్టెప్ 1 లో డేటాని డివైడ్ చేసాం, ఐడెంటిఫై చేసాం. ఇటరేషన్ 1 స్టెప్ 2 లో ఇటరేషన్ లో ఏం చేసామండి, పాయింట్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసాం. నౌ డేటాని షార్ట్ చేసాం. సో ఆర్సీబీ ఫ్యాన్స్, ఆర్ఆర్ ఫ్యాన్స్, సిఎస్కే ఫ్యాన్స్ కింద డేటాని డివైడ్ చేసాం. అంటే ఏ ఫ్యాన్స్ ఆ ఫ్యాన్స్ కి సపరేట్ గా డివైడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాం. నౌ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే మన దగ్గర ఉన్న ఈ పాయింట్స్ ని మూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం. ఓకే, అంటే 1 by 1 మనకి సెంటర్ యొక్క డిస్టెన్స్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ మూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం. సో ఇప్పుడు ఏమైంది, ఇక్కడ ఉంది కదా నా పాయింట్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ పాయింట్ ఇటు మూవ్ అవడం స్టార్ట్ అవుతుంది. అగైన్ ఇది కూడా అంతే, నాకు పింక్ పాయింట్స్ అన్ని ఇటు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది ఇట్లా మూవ్ అవడం స్టార్ట్ అవుతుంది. నా గ్రీన్ పాయింట్స్ అన్ని ఇటు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ పాయింట్ ఇటు మూవ్ అవడం స్టార్ట్ అవుతుంది. అలా ఎక్కడి వరకు మూవ్ అవుతుంది? ఈ పాయింట్ అనేది నాకు ప్రతి పాయింట్ కి కూడా ఈక్వల్ డిస్టెన్స్, ఈక్వల్ ఇన్ ద సెన్స్ ప్రతి దానికి కూడా యాక్సెస్ చేసుకునేంత దూరంలో ఉండేదాకా వచ్చి అక్కడ ఆగుతుంది. ఇది కూడా అంతే, ప్రతి పాయింట్ కూడా నాకు ఇంచుమించు అన్నిటికీ కూడా ఒక సెంటర్ లో, ఒక కస్టమైజ్ సెంటర్ లో ఉండేలాగా వస్తుంది అనమాట. ఇది కూడా అంతే. ఓకే, ప్రతి పాయింట్ కి నాకు ఒక కస్టమైజ్డ్ సెంటర్ లో ఉండేలాగా, ఆప్టిమైజ్డ్ సెంటర్ లో ఉండేలాగా వచ్చేదాకా అది రన్ అవుతుంది. వన్స్ అలా ఆప్టిమైజ్ సెంటర్ లోకి వచ్చిన తర్వాత నాకు ఆ సెంట్రాయిడ్స్ దాన్ని ఫిక్స్ చేసుకుని ఇప్పుడు ఈ డేటా అంతా ఒక క్లస్టర్ చేసుకుంటాయి. సో ఆ విధంగా మనం ఇక్కడ కే మీన్స్ అప్లై చేస్తాం. సో అండ్ అలాగే ఇక్కడ కే మీన్స్ అప్లై చేసేప్పుడు కే వాల్యూ ఉంటుంది కదా, సేమ్ ఇలాగ ఇందాక అలాగే ఇక్కడ కూడా కే మీన్స్ గ్రూపింగ్. అంటే నిన్న చూసిన ఎగ్జాంపుల్లో కేఎన్ఎన్ లో కే వాల్యూ ఏంటండి, నెంబర్ ఆఫ్ నియర్ బై వాల్యూస్ కదా. ఇక్కడ కే వాల్యూ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ క్లస్టర్స్, డేటాని ఎన్ని క్లస్టర్స్ గా డివైడ్ చేయాలి అనేది. ఓకే, అది కూడా మనకి సేమ్ నిన్నట్లాగే ఫర్ లూప్ లో ఇటరేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మనకి అర్థమవుతుంది. ఐఎమ్ క్లియర్ విత్ ద థియరిటికల్ పార్ట్? If you are okay with the theoretical part, we can go to the practical part. Otherwise, you can, if you have any doubts, you can ask me. Okay, then. Let me open my notebook. Is it visible to everyone?
కే వాల్యూ విజువల్ గా కనిపిస్తుందిగా అంటే అరుణ్, మనం ఇక్కడ క్లస్టరింగ్స్ ఎన్ని చేయాలి అనేది మనం డిసైడ్ అయ్యాం ఆల్రెడీ. ఓకే, ప్రతి కండిషన్ లోనూ మన క్లస్టరింగ్ అనేది అంత డైరెక్ట్ గా కనబడదు అనమాట. ఐ గాట్ యువర్ పాయింట్. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆమ్, ఇక్కడ మనకి ఐపీఎల్ అనే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఐపీఎల్ టీమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో ఖచ్చితంగా తెలుసు. ఓకే, కొన్ని కొన్ని చోట్ల మనకి ఎన్ని విధాలుగా డివైడ్ చేయాలనేది తెలియదు. లెట్ మీ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు న్యూస్ ఉంది అనుకుందాం. ఓకే, న్యూస్ అనేది ఎన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ గా మనం డివైడ్ చేయొచ్చు. పొలిటికల్ న్యూస్ ఉంటుంది, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ఉంటుంది, ఎంటర్టైన్మెంట్ న్యూస్ ఉంటుంది, ఇంకా ఎవ్రీ వన్, నాట్ ఓన్లీ దట్ పర్టికులర్ పర్సన్. బిజినెస్ న్యూస్ ఉంటుంది, ఇంకా స్టాక్ న్యూస్ ఉంటుంది. స్టాక్ అండ్ బిజినెస్ ఆర్ మోస్ట్లీ సేమ్. ఎడ్యుకేషనల్ న్యూస్, ఓకే. జాబ్స్, ఆస్ట్రాలజీ న్యూస్, నైస్. అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ న్యూస్ కిందకి రాదండి. దోస్ ఆర్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ది న్యూస్. ఇంకా లోకల్ న్యూస్ ఉంటుందా? ఫిల్మ్ న్యూస్ ఆర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్ ఫైన్, రెండు ఒకటే. లోకల్ న్యూస్, యా, వెదర్ న్యూస్, ఓకే. దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ న్యూసెస్, రైట్? సో నౌ మనం మనకి తెలిసిన న్యూసెస్ అన్ని చెప్పి ఎన్ని న్యూసెస్ ఉంటాయి అని మనం చెప్పగలమా? కెన్ వి సే దట్? ఆర్ ఎల్స్ మనం ప్రతి దాన్ని ఇలా డివైడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళగలమా? లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ సే, ఇప్పుడు ధోని ఉన్నాడు. ఓకే, ధోని మిలిటరీలో కూడా పనిచేస్తున్నాడు. ఎంతమంది తెలుసు? ఐ మీన్ మిలిటరీలో ఒక మిలిటెంట్ ధోని కూడా. హౌ మెనీ ఆఫ్ యు నో? ఓకే, ధోనికి ఒక 1 year బ్యాక్ 2 years బ్యాక్, ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్ డేట్, ఒక మెడల్ వచ్చింది అనమాట దాని పరంగా. ఓకే, మిలిటెంట్ పరంగా ఒక మెడల్ వచ్చింది. ఓకే, నౌ టెల్ మీ, ఇప్పుడు ఈ న్యూస్ అనేది ఏ కేటగిరీకి చెందుతుంది? ఇజ్ ఇట్ పొలిటికల్ ఆర్ స్పోర్ట్స్? యా, మిలిటరీ ఆర్ పొలిటికల్ ఈజ్ సేమ్. యాక్చువల్లీ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు బోత్. ఓకే, యా, నేషనల్ న్యూస్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్పోర్ట్స్ న్యూస్. ఎందుకంటే ధోని ఈజ్ ఏ స్పోర్ట్స్ పర్సన్, సో ఇట్స్ బిలాంగ్స్ టు ద స్పోర్ట్స్ న్యూస్. బట్ హీ గాట్ ద మెడల్ బేస్డ్ ఆన్ ద మిలిటరీ ట్రయల్స్, సో ఇట్ బికేమ్ డిఫెన్స్ ఆర్ నేషనల్ న్యూస్. ఓకే, సో రెండు అవుతాయి. సో అంటే ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ రెండిట్లో ఉండే అవకాశం కూడా ఉంది. ఓకే, సో దీన్ని బట్టి మన క్లస్టరింగ్ వాల్యూస్ అనేవి మారిపోతూ ఉంటాయి. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు నో అంబటి రాయుడు. ఓకే, అంబటి రాయుడు ఈజ్ ఏ క్రికెటర్. బట్ ఐ థింక్ ఫర్ నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్ హీఈస్ అంటే పోటీ చేస్తున్నాడో సంథింగ్, ఈస్ డూయింగ్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు సమ్ పార్టీస్, రైట్? ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ థింగ్, బట్ హీఈస్ వర్కింగ్ విత్ సమ్ పార్టీస్ అండ్ సో ఆన్ సో థింగ్. సో ఇప్పుడు అంబటి రాయుడు అనే పర్సన్ క్రికెటర్ కాబట్టి అది క్రికెటర్ లోను క్రికెట్ న్యూస్, ఐ మీన్ స్పోర్ట్స్ న్యూస్ లోను రావాలి. యాజ్ వెల్ యాజ్ పాలిటిక్స్ సంబంధించిన యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నాడు, పాలిటిక్స్ లోను రావాలి. ఓకే, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పవన్ కళ్యాణ్. సో ఇలా ప్రతి థింగ్స్ తీసుకుంటే మల్టిపుల్ కేటగిరీస్ లోకి అసైన్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం ఎగ్జాక్ట్ గా ఇన్ని క్లస్టర్స్ ఏ ఉంటాయని కొన్నిట్లో చెప్పలేం. ఓకే, దట్స్ మై మెయిన్ పాయింట్. సో ఎక్కడంటే మనకి ఐపీఎల్ టీమ్స్ ఎన్నో కౌంట్ తెలుసు కాబట్టి చెప్పేస్తున్నాం. కొన్నిసార్లు మనం అలా చెప్పలేం అనమాట. సో అందుకనే కే వాల్యూ అనేది మనం ఆప్టిమైజ్ వాల్యూగా దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఇవ్వాలన్నమాట. ఐ క్లియర్ విత్ దిస్ పాయింట్? హూ ద పర్సన్ ఆస్క్ అరుణ్, ఐ క్లియర్? ఓకే. Okay, then now let's apply this. Let's see, we are going to import two things. Import Seaborn as SNS and import Matplotlib as PLT. Uh, Let me refresh this. And now
ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాపర్ డేటా. అంటే ప్రాపర్ డేటా లేదు ఇన్ ద సెన్స్ మీకు ఫ్రెషర్స్‌కి అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పడానికి నాకు బేసిక్ వెర్షన్ ఆఫ్ డేటా ఏమీ దొరకలేదు. డేటా అంతా కూడా చాలా హై లెవెల్ ఆఫ్ డేటా ఉంది. అందుకే నేను ఐ కేమ్ అప్ విత్ ఏ ఆహ్, సింథటిక్ డేటా. సో, సింథటిక్ డేటా అంటే ఏంటంటే, ఇట్ లుక్స్ లైక్ రియల్ డేటా, బట్ ఇట్స్ మేడ్ ఆఫ్ రియల్ వాల్యూస్. ఓకే. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తా అంటే, ఎస్‌కేఎల్ఎన్ లోపలే నాకు డేటా సెట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ఒక మెథడ్ ఉంటుంది. విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎస్‌కేఎల్ఎన్ డాట్ డేటా సెట్స్. అందులో నాకు మేక్ బ్లాబ్స్ అని ఉంటాయి. బ్లాబ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ గ్రూప్ ఆర్ క్లస్టర్. ఓకే. క్లస్టర్‌ని, గ్రూప్‌ని కూడా బ్లాబ్ అంటాం. బ్లాబ్ అంటే ఇట్స్ లైక్ ఏ ముద్ద అని మీనింగ్ తెలుగులో. అంటే అన్నం ముద్ద అంటాం చూడండి. సో, దాన్ని బ్లాబ్ అంటాం. ఓకే. విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్లస్టర్. ఓకే. సో, ఇప్పుడు అలా క్లస్టర్స్ క్రియేట్ చేసుకోవడం నాకు ఆల్రెడీ ఒక డిఫాల్ట్ మెథడ్ అనేది ఉంది. డేటా సెట్స్ అనే మెథడ్ ఎస్‌క్యూఎల్‌లో. నౌ లెట్స్ ఇంపోర్ట్ దట్. అండ్ వాట్ ఐ యామ్ డూయింగ్ ఈస్ మేక్ బ్లాబ్స్ n samples ఈక్వల్స్ టు 1000 అంటే 1000 డేటాస్ తీసుకుంటున్నా. n ఫీచర్స్ ఈక్వల్స్ టు 2 ఫీచర్స్. ఐఎమ్ అసైనింగ్ 4 సెంట్రాయిడ్స్. క్లస్టర్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఇది మీకు అంత అనవసరం. 1.8 స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అన్నమాట అది. అండ్ రాండమ్ స్టేట్. నౌ లెట్స్ క్రియేట్ దిస్. If you want to see the data, let's see data point of 0. This is the data point of 0. And you can also see data point of 1. Okay. These are the 1 data. These are the 0th data. And now let's visualize that. So, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే స్కేటర్ ప్లాట్ గీస్తున్నాను. PLT of scatter plot, data of 0 and data of 1. ఓకే. సో, ఇది డేటా ఆఫ్ 0th వాల్యూ అన్నమాట ఇది. అండ్ ఇది డేటా ఆఫ్ 1th వాల్యూ, ఇండెక్సింగ్ వాల్యూ. అండ్ దెన్ సి ఏం తీసుకుంటున్నానంటే డేటా ఆఫ్ 1. ఓకే. అండ్ నౌ రన్ ఇట్. సి ఈజ్ నథింగ్ బట్ లైక్ ఏ క్యూ అన్నమాట. సో, వాట్ ఈస్ మై అవుట్‌పుట్? ఐ గాట్ 4 డిఫరెంట్ ఏమొచ్చినాయి నాకు? 4 డిఫరెంట్ వాల్యూస్ వచ్చాయి. ఓకే. నౌ ఐ కెన్ అస్యూమ్ 4 నౌ ఐ కెన్ డూ 4 డిఫరెంట్ 1 సెకండ్. Where is my mouse? Yeah. Now I can apply 4 different centroids. Okay. Here one centroid. Here one centroid. Here one centroid. Here one centroid. So నేను ఇలా నాకు 4 centroids నేను క్రియేట్ చేసుకోగలను. Okay. This is the visualization of the data. And now I am importing my k-means algorithm from sklearn.cluster. సో ఇది క్లస్టరింగ్ డేటా కాబట్టి sklearn.cluster లో ఉంది. ఇంపోర్ట్ k-means. సో k-means ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం. అండ్ నౌ k-means ఈక్వల్స్ టు k-means ఆఫ్ నేను k-means అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని అసైన్ చేసుకుంటున్నాను. ఆబ్జెక్ట్ లో k-means లోపల ఏమి ఇచ్చిందండి? n క్లస్టర్స్ ఈక్వల్స్ టు 4. నాకు ఎన్ని క్లస్టర్స్ కావాలన్నాను? 4 క్లస్టర్స్ కావాలని చెప్తున్నాను. ఓకే. నౌ k-means డాట్ ఫిట్ డేటా ఆఫ్ 0. సో ఇది నాకు x లోకి వెళ్తుంది. డేటా ఆఫ్ 1 అని y వస్తుంది. ఎందుకంటే 0, 1, 2. సో ఇవి ఏంటంటే 0 అంటే ఇది వాల్యూ, 1 అంటే లెట్స్ సే ఇది, 3 అంటే ఇది, అండ్ 2 అంటే ఇది. సో ఇలా మనం ఒక వాల్యూస్. సో ఇది 0, ఇది 1, ఇది 2, ఇది 3 ఇలా అన్నమాట. అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఇలాగే ఉంటుంది నెంబరింగ్ అని చెప్పట్లేదు. బట్ ఇలా 4 ఉన్నాయి కాబట్టి 0, 1, 2, 3. సో దీస్ ఆర్ ద y వాల్యూస్. అంటే ఏ గ్రూప్ లోకి చెందుతుంది అనేది y వాల్యూస్. డేటా ఆఫ్ 0. Data of sorry. If you want to see, you can see this 0.2. Okay, I will explain which one is y, which one is 0, which one is 1, which one is 2. మీకు చెప్తాను ఇప్పుడు ఆగండి. Let's say data of 1. Okay. And data of 0 రెండు ఉన్నాయి కదా. Now data of 1 లో ఫస్ట్ 4 పాయింట్స్ నేను కాపీ చేసుకుంటున్నా. ఫస్ట్ 5 వాల్యూస్ ఇక్కడ ఇద్దాం. ఓకే. సో నౌ డేటా ఆఫ్ 0 ఇది తీసుకుందాం. ఇక్కడ పేస్ట్ చేద్దాం. ఓకే. నౌ వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వాల్యూ? 0.3 మైనస్ 1.1. ఎక్కడుంది అది? 0.3 మైనస్ 1.1. 0.3 అంటే 0.3 మైనస్ సారీ ఫస్ట్ వన్ వాల్యూ ఏంటంటే x యాక్సిస్ ఉంటుంది కదా ఫస్ట్ వాల్యూ, సెకండ్ వాల్యూ y యాక్సిస్ కదా. 0.3
మైనస్ 1.6. ఓకే, ఇది 0.3 అంటే ఇక్కడ, మైనస్ 1.6 అంటే ఇక్కడ. లెట్స్ సే దిస్ ఈస్ ద పాయింట్. ఓకే, 1 సెకండ్, లెట్ మీ చేంజ్ ద కలర్. సో 0.3 అంటే సమ్వేర్ అరౌండ్ ఇక్కడ వస్తుంది. 1 - 1.3 అంటే సమ్వేర్ అరౌండ్ ఇక్కడ వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద పాయింట్. ఓకే, అంటే రఫ్ గా అదేనే కాదు, రఫ్ గా అక్కడ రావచ్చు పాయింట్. ఓకే, అండ్ వాట్ అబౌట్ ద సెకండ్ వన్? -7 -6 అనుకోండి. ఓకే, -7 -6 ఎక్కడ వస్తుంది అది? ఫస్ట్ -7 ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇలా పైకి వెళ్దాం. -6 ఇక్కడ ఉంటుంది. సో లెట్స్ సే దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ. ఆర్ యు గైస్ గెటింగ్ మై పాయింట్? వాల్యూస్ ఎలా వచ్చినాయో. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తా అంటే, ఫస్ట్ వాల్యూని 0 అని తీసుకున్నాం, సెకండ్ వాల్యూ 1 అని తీసుకున్నాం కదా. సో బై దాట్ వాట్ వీ కెన్ కంక్లూడ్, దీన్ని 0 అంటున్నాం, దీన్ని 1 అంటున్నాం. సో అలాగే రెండింటి కూడా చేస్తే మనకు తెలుస్తుంది. లెట్స్ సే దీన్ని 2 అంటాం, దీన్ని 3 అంటాం. ఇలా వచ్చినాయి మనకి వాల్యూస్. సో నేను ఎలా అసైన్ చేసాను అర్థమైందా గైస్? సో సింపుల్ గా డేటా తీసుకున్నాను, డేటాలో నాకు ఆ కోఆర్డినేట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ కోఆర్డినేట్స్ ని బట్టి ఎక్కడ వచ్చింది పాయింట్స్ అనేది చూశాను. ఆ పాయింట్స్ ని బేస్ చేసుకుని నాకు డేటా ఎక్కడ లై అవుతుంది అనేది చూసి, దానికి ఆల్రెడీ ఇక్కడ డేటా ఆఫ్ 1 లో ఇచ్చాం కదా. డేటా ఆఫ్ 1 లో ఫస్ట్ వాల్యూ 0 అంటే దీన్ని 0 అని అసైన్ చేసాం. సెకండ్ వాల్యూ 1, దీన్ని 1 అని అసైన్ చేసాం. థర్డ్ వాల్యూ 3, దీన్ని 3 అని అసైన్ చేసాం. కావాలంటే -4 9 3 కూడా చూడొచ్చు మనం కావాలంటే. -4 9 అంటే ఇక్కడ వచ్చింది. సో దిస్ ఇస్ ద 3, ఇది 2, అంతే మనం వేసింది కరెక్టే. సో యాక్చువల్లీ ఇది 0, ఇది 1, ఇది 2, ఇది 3. దిస్ ఈజ్ హౌ వి అసైన్డ్ డేటా. Am I clear? Am I clear until now, everyone? Yeah, okay then. And now let's fit the data. ఓకే, మనకి ఏంటి తీసుకోవాల్సింది ఫిట్టింగ్ లో? ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ ట్రైన్, వై ట్రైన్ రెండు ఉండవు, ఎందుకంటే మన క్లస్టర్స్ కాబట్టి తీసుకున్నది ఓన్లీ 0th డేటా ఉంటుంది. సో నౌ k means డాట్ ఫిట్ డేటా ఆఫ్ 0. సో ఫిట్టింగ్ అయిపోయింది. k means డాట్ క్లస్టర్ సెంట్రాయిడ్స్. ఇప్పుడు సెంట్రాయిడ్స్ వచ్చినాయి చూడండి. ఐ విల్ అసైన్ దిస్ సెంట్రాయిడ్స్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డేటా. 3.8 6.7 ఎక్కడ వస్తుంది చూడండి. 3.8 6.7. 3.8 అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది. 6 పాయింట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉంది 6.7 అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద సెంట్రాయిడ్ ఫర్ దిస్ డేటా. ఓకే, అండ్ నౌ లెట్స్ సీ ఫర్ సెకండ్ వన్. -9 -6 -6.7 కాబట్టి -9 -7 అనుకోండి. -9 -7 ఎక్కడ వస్తుంది అది? -9 ఇక్కడ, -7 ఇక్కడ. సో హియర్. ఓకే, -9 అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది కదా, 7 అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద సెంట్రాయిడ్. ఆర్ యు గైస్ గెటింగ్ మై పాయింట్? సెంట్రాయిడ్స్ ఎలా వచ్చినాయో, డేటాని ఫిట్ చేసాం కదా, దాన్ని బేస్ చేసుకుని అది ఇటరేషన్ చేసుకుని ఆ సెంట్రాయిడ్ ఎక్కడ ఉంటుందో కనుక్కుంది అనమాట. ఓకే, అండ్ నౌ సెంట్రాయిడ్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి లెట్స్ అప్లై ది స్కేటర్ ప్లాట్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ వి గాట్. దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ డేటా, మన దగ్గర బేసిక్ డేటా. అండ్ k మీన్స్ లేబుల్స్ చూడండి, దీస్ ఆర్ ద లేబుల్స్. లేబుల్స్ నథింగ్ బట్ మనకి అప్లై చేసిన వాల్యూస్ అనమాట. అండ్ నౌ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఈస్, నేను నాకు వచ్చిన అవుట్పుట్ ని అండ్ అలాగే ఒరిజినల్ డేటాని రెండు కంపేర్ చేస్తూ రెండు గ్రాఫ్స్ గీస్తాను ఇక్కడ చూడండి. ఓకే, ఇక్కడ కలర్ గురించి మర్చిపోండి, కలర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఓకే, కలర్స్ అనేవి ర్యాండమ్ గా అసైన్ అవుతాయి, కానీ డేటాని అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, ఇది మనం ప్రిడిక్ట్ చేసింది, ఇది ఒరిజినల్ వాల్యూ. యాక్చువల్లీ దీంతో ఏ ప్రాబ్లం లేదు మనకి, ఇదంతా సింగిల్ గా సపరేట్ గా ఉంది కాబట్టి అంతా బాగానే ప్రిడిక్ట్ చేసింది. ఓకే, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్, ఇక్కడ మనకి కొన్ని ఈ ఈ పాయింట్స్ కలిసినాయి, అండ్ ఇక్కడ కూడా కొన్ని రెడ్ పాయింట్స్ కలిసినాయి. ఓకే, ఇక్కడ అది లేదు చూడండి, ఇక్కడ వరకు మొత్తం కూడా రెడ్ పాయింట్సే ఉన్నాయి. డిడ్ యూ గైస్ అబ్జర్వ్ దట్ థింగ్? కనిపిస్తుందా? ఇది మనం ప్రిడిక్ట్ చేసిన దాంట్లో మీకు సింపుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. కలర్స్ గురించి మర్చిపోండి,
కలర్స్ గురించి వదిలేయండి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనకి మధ్యలో మనకి వేరే కలర్స్ అనేవి మిక్స్ అయినాయా? వి గాట్ మిక్స్ ఆఫ్ కలర్స్. ఇక్కడ రెడ్ కొన్ని వచ్చినాయి. ఓకే, ఇక్కడ కూడా అంతే, దీని లోపల రెడ్ వచ్చినాయి ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ అలా ఉన్నాయా? మనం ప్రిడిక్ట్ చేసిన దాంట్లో ఎలా వచ్చిందండి? స్ట్రైట్ అవుట్ ఒకటే వాల్యూస్ వచ్చాయి. ఏమే కరెక్ట్? ఆ మధ్యలో ఉన్న కొన్ని పాయింట్స్ డిటెక్ట్ చేయలేదు. ఎందుకనంటే మనం వాటిని కూడా డిటెక్ట్ చేయాలి అని ట్రై చేస్తే ఏమవుతుందండి? నిన్నే చెప్పా, ఆ సింగిల్ పాయింట్స్ ని కూడా నేను సపరేట్ గా ట్రైన్ చేద్దామని ఏమన్నా ట్రై చేస్తే ఏమవుతుందండి? వాట్ విల్ హ్యాపెన్? అలా మిగిలిపోయిన 1, 2 వాల్యూస్ ని కూడా ట్రై చేయడానికి చేస్తే ఏమవుతుంది? యా, ఎగ్జాక్ట్లీ. వాట్ ఈస్ దట్ కండిషన్? ఇఫ్ ఐ ట్రై టు డూ దట్, ఓవర్ ఫిట్టింగ్. ఓకే, ఇట్ విల్ బికమ్ ఓవర్ ఫిట్టింగ్. ఓకే, ఓవర్ ఫిట్టింగ్ అవుతుంది. ఓకే, యాక్చువల్లీ దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్. మీరు గమనించారో లేదో, దిస్ ఈస్ అవర్ అవుట్పుట్. లెట్ మీ జూమ్ అవుట్ లిటిల్ బిట్. సో దిస్ ఈస్ అవర్ అవుట్పుట్. ఇది ఒరిజినల్ వాల్యూ, ఇది మనం ప్రిడిక్ట్ చేసిన వాల్యూ. దట్స్ ఇట్. ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ డేటా అనాలిసిస్ ఏమీ లేదు కాబట్టి ఇట్ ఇట్ డజంట్ టేక్ మచ్ టైం. ఓకే, బట్ డోంట్ వరీ, తొందరగా అయిపోయింది కదా సార్ ఎట్లా అని అనుకోవద్దు. విల్ డిస్కస్ అనదర్ టాపిక్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, లెట్ మీ కన్ఫర్మ్, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్? డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? గైస్, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి. నో ప్రాబ్లం, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో మనం ఇక్కడ సింథటిక్ డేటా తీసుకున్నాం కాబట్టి హియర్ వీ క్యాన్ డూ మచ్. మనం ఎక్కువగా ఏమీ చేయలేం. డేటా అనేది ఐ ట్రైడ్ ఫ్యూ ఆప్షన్స్, బట్ డేటా అనేది కొంచెం క్లమ్జీగా ఉంది. లెట్స్ గో టు Kaggle. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఎగ్జాంపుల్స్, లెట్ ట్రై దట్. Kaggle ఏమైనా దొరుకుతుందేమో చూద్దాం. లెట్స్ గో టు మోడల్స్ అండ్ ట్రై K-means. Let's do one thing. Let's search local, globally. That is better. K-means clustering with Python 3 years ago. On which data? So this is the data before K-means. We need to convert like this. Okay, అలా ఉన్న డేటాని ఇలా కన్వర్ట్ చేయాలి. సో మనం ఇచ్చిన ఇమేజెస్, బట్ హీ షోన్ ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ వే. ఓకే, సో ఎక్కడెక్కడ అప్లై చేయొచ్చు అంటే ఇమేజ్ సెగ్మెంటేషన్, కస్టమర్ సెగ్మెంటేషన్. సో ఇవి కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం. K-means clustering. Okay, choosing K value. Okay, let's see what is the data he used. Facebook Live sellers in Thailand anta. Let's see how many values we have. 7,550 values, and these are the values: status ID, status type. Okay, these are like social media uploaded status. See, number of reactions, number of comments. Okay, number of shares. Our data ichadu. So these are the details. Status ID, status type, status published, number of reactions, number of comments, number of shares, number of likes, number of loves, number of wows, number of hahas, number of sads, number of angries. So ivanni different kinds of emotions anamata. And is num dot is null dot sum.
సో యాక్చువల్లీ కాలమ్ 1, కాలమ్ 2, కాలమ్ 3, కాలమ్ 4 అనే వాటిలో డేటా ఏమీ లేదు. అన్ని నల్ వాల్యూస్. అందుకనే 7050 అన్నీ ఉన్నాయి. ఓకే. అంటే 7050 వాల్యూస్ అన్ని ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఇక్కడ అన్ని 0 ఉన్నాయి. ఓకే. విచ్ మీన్స్ వీ కెన్ డ్రాప్ దీస్ 4 వాల్యూస్. ప్రాబబ్లీ అదే చేసి ఉంటాడు. వీ కెన్ సీ దట్ ద 4 redundant columns in the data set we should drop. Yeah, exactly. We can drop these values. df dot drop. He dropped these values, and again he saw the information, which is very good. And now he described the values. These are pretty much clear. And then he see the status id unique values ఎన్ని ఉన్నాయి చూసాడు. And the length of the unique value 6000. Okay, almost 7000 unique values ఏ ఉన్నాయండి. సో ఇక్కడ చూడండి, we can see that 6997 unique labels in the status id variable. The total number of data 7050. So it is approximately unique identifier for each instances. Okay. And approximately మనం అన్ని కూడా యూనిక్ గానే ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు, except 53 మాత్రమే యూనిక్ గా లేవు. ఓకే. అండ్ దెన్ he used it for each and everything. యూనిక్ వాల్యూస్ ఎందుకు చూస్తామనంటే, లెట్స్ సే ఇప్పుడు మీరే ఉన్నారనుకోండి, మీదే వీడియో అనుకోండి అప్లోడ్ చేశారు. సో మీరే దాన్ని 3-4 రోజులు వరుసగా స్టేటస్ పెడతారు. ఇప్పుడు అది 4 మెంబర్స్ స్టేటస్ పెట్టినట్టు మనం కౌంట్ చేయొచ్చా? కెన్ వి డూ దట్? 4 మెంబర్స్ స్టేటస్ పెట్టినట్టు కౌంట్ చేయగలమా? నో, బికాస్ మీరే 4 సార్లు స్టేటస్ పెట్టారు. ఓకే. And then finally he did feature scaling, and then he applied this is somewhat complex problem, but okay, anyway, it's fine. He applied k-means, and he finally saw the results as 62%, which is good. And by the way, actually guys, real time లో మీకు మోస్ట్లీ బెటర్ గా వచ్చింది అని అంటే 70 to let's say 85%. These are the better values. More than 85% వచ్చింది అని అంటే there may be a problem in real time. ఓకే. ఎందుకు రియల్ టైమ్ లో ప్రాబ్లం అంటే, రియల్ టైమ్ లో మనకి వాల్యూస్ అనేవి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికన్నా వెళ్ళొచ్చు. ఓకే. అంటే లెట్ మీ టెల్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్. అసలు రియల్ టైమ్ లో మెషిన్ లెర్నింగ్ ఎందుకు అంత యాక్యురేట్ గా అప్లై కాదు, 85% కన్నా ఎక్కువ యాక్యురసీ ఎందుకు రాదని చెప్తాను. లెట్స్ సే ఇప్పుడు మీ మీ సరౌండింగ్స్ లో ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా ఆల్మోస్ట్ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు వీళ్ళే ఉంటారు. ఓకే. సో నౌ వీళ్ళల్లో ఎవరో ఒకళ్ళు ఒక డేలోనే రిచ్ పీపుల్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉందా? ఒక్క డేలోనే. మేబీ ఇన్ సమ్ కేసెస్ మేబీ he may got some లాటరీ. ఓకే. లాటరీ రావచ్చు, ఏదన్నా అనుకోకుండా తగలచ్చు, లేదంటే అనుకోకుండా ఒక బాగా బలిసిన అతను ఎక్కడో యాక్సిడెంట్ అయ్యో సంథింగ్ ఏదో జరిగితే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడమో, సంథింగ్ ఏదో జరిగితే వాళ్ళకి దగ్గర ఉన్న ఆస్తి మొత్తం రాసిస్తానని, ఐ మీన్ వి డోంట్ నో. ఓకే. లేకపోతే సినిమాల్లో లాగా మన ఇంటి పక్కన ఉన్నోడు లాంటోడే ఒక బాగా బలిసినోడు ఉంటే వాడి ప్లేస్ లో వీడు వెళ్ళిపోవచ్చు. ఓకే. దేర్ మే బి ఏ ఛాన్సెస్. అంటే అది జరుగుతుంది ఖచ్చితంగా అని మనం చెప్పలేం, కానీ ఖచ్చితంగా జరగదు అని కూడా కొట్టేయలేం. ఓకే. దేర్ మే బి ఏ ఛాన్సెస్. ఓకే. అండ్ దెన్ రేపు వర్షం పడుతుందా అని అంటే మనం ఫోర్కాస్ట్ చేస్తాం, 99.999% పడదు అని చెప్తాం. కానీ 100% చెప్పగలమా? దేర్ మే బి ఏ ఛాన్స్ ఆఫ్ 0.00001% there may be a rain tomorrow. We can't say exactly because ఏమన్నా జరగచ్చు, రైట్? సడన్ గా ఒక 1 అవర్ లో మొత్తం వాతావరణం మారిపోయి వర్షం పడే అవకాశాలు కూడా, పడిన రోజులు కూడా చాలా ఉన్నాయి. ఐ కరెక్ట్? అసలు ఎప్పుడు మనం ప్రిడిక్ట్ చేయని టైంలో ఒకసారి సడన్ గా ఒక్కోసారి వర్షం పడుతుంది. ఐ మీన్ అది కూడా ఎక్కువగా ఎండాకాలంలోనే జరుగుతుంది. మనం అసలు ప్రిడిక్ట్ చేయం వర్షం పడుతుంది అని. అప్పటిదాకా ఫుల్ గా ఎండ ఉండేది, సడన్ గా వెదర్ అంతా చేంజ్ అయిపోయి సడన్ గా ఒక 20 మినిట్స్ 30 మినిట్స్ చిన్న చిన్న చినుకులు పడి మళ్ళీ క్లియర్ అయిపోతుంది. ఓకే. సో దేర్ మే బి ఏ ఛాన్స్. ఓకే.
అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే రియల్ టైంలో ఏది కూడా ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది అని కానీ ఖచ్చితంగా జరగదు అని కానీ తీసి పడేయలేం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేనే ఉన్నాను, నేను మోడీని కలవచ్చా అంటే ఐ మీన్ సిచ్యువేషన్ ప్రకారం చూసుకుంటే నేను కలవలేను, బట్ వీ క్యాన్ సే. ఓకే, సో సింపుల్ గా దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలని అంటే మీరంతా రీసెంట్ గా ఆ మీది 1000 రూపాయలు అయిందమ్మా 2 లివర్లు ఎక్స్ట్రా, ఆమె పేరేంటి, కుమారి ఆంటీ. కుమారి ఆంటీ సినారియో తెలుసా మీ అందరికి? కుమారి ఆంటీ అందరికి తెలుసా అండి? కుమారి ఆంటీ స్ట్రీట్ పక్కన ఒక డైలీ వేజ్ గా 100 రూపాయల రైస్, 100 రూపాయల బిర్యానీ అమ్ముకునే పర్సన్ అన్నమాట. ఓకే, ఒక 6 నెలల క్రితం 6 మంత్స్ బ్యాక్ వెళ్ళి అక్కడ తింటున్న వాళ్ళకి 6 నెలల తర్వాత ఈమె స్టేట్ లెవెల్ ఫేమస్ అయిపోతుంది అని చెప్తే ఎవడన్నా నమ్ముతాడా? లెట్స్ సే అనుకుందాం, మనమే టైం మిషన్ ఏదో వాడి 6 నెలలు వెనక్కి వెళ్ళాం అనుకుందాం. 6 నెలలు వెనక్కి వెళ్ళి ఇప్పుడు మీరు తింటున్నారు కదా ఈ ఆ 100 రూపాయల బిర్యానీ తింటున్నారు కదా, ఈమె ఒక 6 నెలల తర్వాత ఫుల్ ఫేమస్ అయిపోతుంది, సీఎం వచ్చి కలుస్తాడు, సినిమాల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది, సినిమాల్లో యాక్ట్ చేస్తుంది, పెద్ద పెద్ద స్పీచ్లు ఇస్తుంది అని చెప్తే నమ్ముతారు ఎవరన్నా? కెన్ దే బిలీవ్ ఇట్? నో, రైట్? సో దట్స్ వై వీ క్యాన్ సే ఎనీథింగ్. అలా జరుగుతుందని మనం ఊహించామా? లేదు, బట్ ఇట్ హ్యాపెండ్. ఓకే, దట్స్ వై వీ క్యాన్ సే ఎనీథింగ్. అంటే ఏది కూడా మనం గ్రాంటెడ్ గా చెప్పలేమన్నమాట రియల్ టైం. ఓకే, దట్స్ వై 70 టు ఆల్మోస్ట్ 85% ఇస్ ది బెస్ట్ యావరేజ్, బెస్ట్ యాక్యురసీ ఇన్ ది రియల్ టైం. ఈ మధ్యలో మీకు రియల్ టైం డేటా యూస్ చేసి ఈ మధ్యలో యాక్యురసీ వచ్చిందంటే యూ డిడ్ ఏ వెరీ గుడ్ జాబ్ అని. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ K-means thing. Now, do you know Devin? Do you guys know Devin? So Devin is like first a software engineer anamata. Okay, it's not really a software engineer. It's like a kind of initial stage anamata. Okay, so I don't think this is the Devin. This is another Devin. But yeah, you heard about Devin, right? So Devin is like a kind of software engineer, and like we are getting so many updates on artificial intelligence. So how we can I mean current trends తో సమానంగా వెళ్ళాలి అంటే how we can go with that? I mean how we can say that up to date. Yeah, up to date ఉండాలి అంటే కరెంట్ ట్రెండ్ తో ఎలా? అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ దేవిక. డూ యు నో దేవిక? అందరికి తెలుసు, డెవిన్ తెలుసు, దేవిక తెలుసు అందరికి. ఇట్స్ లైక్ ఇండియన్ వెర్షన్ ఆఫ్ డెవిన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఓపెన్ సోర్స్. మీరు కూడా దీన్ని 1 సెకండ్, మీరు కూడా దీన్ని వాడచ్చు. డౌన్లోడ్ చేసుకుని, ఐ మీన్ డౌన్లోడ్ ఇన్ ద సెన్స్ రన్ చేయాలి. రన్ చేసి మీరు గిటబ్ లోంచి రిపో తీసుకుని రన్ చేసి వాడుకోవచ్చు దీన్ని కూడా. ఓకే, దిస్ ఇండియన్ వెర్షన్ ఆఫ్ డెవిన్ అనమాట, దేవిక. ఓకే, సో వీ కెన్ టెస్ట్ దిస్ మోడల్. సో సి it is giving the output. Actually all these things are based on LLMs, large language models. And do you know guys, we don't need any huge amount of technical knowledge on this. We only need prompt engineering kind of things anamata. Okay, so these are the things you need to gain access of these things. Okay, let me explain few things about all this kind of hype
and then I will explain how you can get into those things. Okay, let's say ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ లో చూసుకుంటే ఏఐ అనేది ఒక టెక్స్ట్ జనరేట్ చేయగలదు, ఏఐ అనేది ఒక ఈమెయిల్ జనరేట్ చేయగలదు, ఏఐ అనేది ఒక లెటర్ రాయగలదు, ఏఐ అనేది ఒక డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేయగలదు, ఏఐ అనేది ఒక ఇమేజ్ ని క్రియేట్ చేయగలదు, ఏఐ అనేది ఒక ఆడియో క్రియేట్ చేయగలదు, ఒక మ్యూజిక్ క్రియేట్ చేయగలదు, ఒక వీడియో క్రియేట్ చేయగలదు. ఓకే, సో ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ చేసే పని కూడా చేయగలదు. ఓకే, ఇన్ని థింగ్స్ ఏఐ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, సార్ ఇప్పుడు ఏఐ అనేది ఇవన్నీ చేస్తుంది కదా, హౌ వీ క్యాన్ సర్వైవ్ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్. ఓకే, మనం ఇప్పుడు డేటా సైన్స్ నేర్చుకుంటాం, బాగానే ఉంది, రేపు ఒక ఏఐ వచ్చి డేటా సైన్స్ అంతా ఇది చేస్తూ వెళ్ళిపోతే మనకేంటి పరిస్థితి అని మీరు అడగచ్చు. ఓకే, ఇలాంటి థింగ్స్ అన్నిటికీ మన దగ్గర ఒక సొల్యూషన్ ఉంది. ఓకే, జనరల్ సొల్యూషన్. ఎప్పుడన్నా ప్రపంచంలో ప్రతి 100 సంవత్సరాలకి ఒక హ్యూజ్ రెవల్యూషన్ జరుగుతుంది. ఓకే, నాట్ ఐ మీన్ 100 ఆర్ 50, అట్లీస్ట్ 50 ఇయర్స్ ఒకసారి. లాస్ట్ 50 ఇయర్స్ కి జరిగిన బిగ్గెస్ట్ రెవల్యూషన్ ఏంటి అని అంటే ఇంటర్నెట్. ఓకే, అంతకు ముందు ఏంటి అని అంటే లైక్ మొబైల్, ఇలా ఫ్యూ థింగ్స్ అనేవి మనకి వస్తూ ఉన్నాయి అన్నమాట. ఓకే, అంతకన్నా ముందంటే ఇండస్ట్రీ రెవల్యూషన్ లైక్ కార్స్, ఓకే, ట్రావెలింగ్, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇలా వచ్చిందనమాట. ఓకే, కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత ఒక రెవల్యూషనరీ ప్రొడక్ట్ రావడం, దాని వల్ల కొన్ని చేంజెస్ జరగడం అనేది కామన్. ఓకే, కానీ ఏ అనేది వీటన్నిటిలో కూడా కొంచెం డిఫరెంట్. ఓకే, ఎందుకు అని అంటే ఏ ఈస్ గోయింగ్ టు చేంజ్ హౌ వి లివ్. ఓకే, సో ఇంతకు ముందు వచ్చిన ఏ అడ్వాంటేజెస్ అన్నా కూడా, వచ్చిన ఏ చేంజ్ అయినా కూడా దేని చేంజ్ చేసింది అని అంటే జాబ్స్ ని మాత్రమే చేంజ్ చేసింది. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొబైల్ వచ్చింది, మొబైల్ ఫోన్ వచ్చిన తర్వాత ఏమైందండి, టెలిగ్రామ్, పోస్ట్ ఆఫీస్, వీళ్ళందరూ కూడా జాబ్స్ అనేవి మార్చుకోవాల్సి వచ్చింది. ఎలాగా, పోస్ట్ ఆఫీస్ లో ఉండే జాబ్లన్నీ పోయి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీలోకి జాబ్స్ గా కన్వర్ట్ చేసుకున్నారు. వాళ్ళు అది నేర్చుకుని దానికి షిఫ్ట్ అయ్యారు. నేర్చుకోకుండా అలాగే ఉండిపోయిన వాళ్ళు ఏమయ్యారండి, ఆ కొత్త టెక్నాలజీ యొక్క ఫ్లోలో కొట్టుకుపోయారు. ఓకే, సో మరి మీరు చేయాల్సింది ఏంటి ఇప్పుడు, ఆ కొత్త టెక్నాలజీని నేర్చుకుని దాంట్లో జాయిన్ అవ్వడం. ఓకే, యు ఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ కరెక్ట్ వే. మీరు డేటా సైన్స్ నేర్చుకుంటున్నారంటే ఆల్మోస్ట్ మీకు 90% ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంట్రొడ్యూస్ అయిపోయినట్టే. ఓకే, దాని తర్వాత మీరు ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ ఎల్ఎల్ఎం రిలేటెడ్ ఏదన్నా స్పెషలైజేషన్ తీసుకున్నారు అని అంటే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గెట్ ఇన్ టు దిస్ థింగ్ అనమాట. సింపుల్ గా ఏంటి అని అంటే ఏఐ మీ జాబ్ కోసం వస్తుంది అని అనుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఏఐ మీ జాబ్ ని ఎలాగైతే లాక్కుంటుందో ఆ టెక్నాలజీని మీరు నేర్చుకోండి. ఒకప్పుడు ఏంటనంటే మీ జాబ్ లాక్కోవడానికి అది ఏదో ఒక టెక్నాలజీ వాడాలి కదా. ఇప్పుడు దాన్ని మీరు నేర్చుకున్నారనుకోండి, ఇప్పుడు అది మీ జాబ్ లాక్కోవడం కాదు, అది అసలు పని చేయాలి, దాన్ని ఎగ్జిస్టింగ్ లో ఉండాలి అంటే మీరు వర్క్ చేయాలి. సింపుల్ గా ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక స్టెప్ ని పెంచాం. ఇంతకు ముందు ఏమైంది అని అంటే జనరల్ గా మనం కోడింగ్ రాసేవాళ్ళం, కోడింగ్ రాసి అవుట్పుట్ అనేది గెటింగ్ చేసేవాళ్ళం. ఆ తర్వాత ఏమైందంటే మనకి చిన్న చిన్న మెషిన్స్ క్రియేట్ చేసాం. మనం సగం కోడింగ్ రాసి మిగిలిన సగం కోడింగ్ అవి రాసేవి. ఓకే, ఇప్పుడు అలా కాదు. ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా కోడింగ్ అంతా ఒక ఓన్ ఏఐ రాయగలుగుతుంది. మరి మనం చేసేది ఏంటి, ఆ ఓన్ ఏఐ కోడింగ్ రాసేది ఉంది చూడండి, దాన్ని మనం కోడింగ్ చేయాలి. ఓకే, అంటే ఇంతకుముందు మనం కోడింగ్ చేస్తే అది చెక్ చేసేది, ఇప్పుడు అది కోడింగ్ చేసేదాన్ని మనం క్రియేట్ చేయాలి. ఒక స్టెప్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది అంతే. ఓకే, నౌ వీ నీడ్ టు చేంజ్. అంటే ఇది పర్టికులర్ గా ఒక ఫీల్డ్ లోనే చెప్పలేము దీన్ని. ఓకే, ప్రతి ఫీల్డ్ లోనే ఇది ఉంటుంది. లైక్ లెట్ మీ టెల్ యూ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మెడికల్ ఫీల్డ్ ఉంది అనుకోండి. ఓకే, మెడికల్ లో ఒక డాక్టర్ ఉన్నాడు. ఓకే, డాక్టర్ ఇంతకు ముందు చేసే పని అంతా ఏంటండి, జనరల్ గా సర్జరీ చేయడం, ఓకే, ఎవరికన్నా ఆపరేషన్ కంటే ఆపరేషన్ చేయడం ఇవే చేసేవారు. కానీ ఇప్పుడు డాక్టర్ స్పెషలైజేషన్ ఇన్ సిఎస్సి ఆర్ ఎల్స్ కంప్యూటర్ డాక్టర్ అని ఉంటారు ఇప్పుడు. ఓకే, లేకపోతే ఐటీ డాక్టర్ అని ఉంటాడు. ఐటీ డాక్టర్ పని ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు డాక్టర్ చేసే పనిని ఒక రోబోట్ చేస్తుంది అనుకోండి, ఆ రోబోట్ ఎలా పని చేయాలి, లేకపోతే ఆ రోబోట్ కి ఎలాంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలి, క్రిటికల్ కండిషన్ లో దాన్ని ఎలా రియాక్ట్ చేయాలి, ఇవి తను చేస్తాడు. అంటే సింపుల్ మీకు సినారియో చెప్తాను. ఒక 10 ఇయర్స్ తర్వాత ఆపరేషన్స్ అన్ని కూడా రోబోట్స్ చేస్తాయి. కానీ ఆ రోబోట్స్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి మనకి డాక్టర్స్ కావాలి. ఓకే, అంటే రోబోట్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి మామూలు మనుషులు చాలు కదా సార్, డాక్టర్లే ఎందుకు కావాలి అని అంటే నో. లెట్స్ సే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఆ ఇప్పుడు ఒక పేషెంట్ ఒక యాక్సిడెంట్ ఏదో అయ్యి మన దగ్గరికి వచ్చాడు అని అనుకోండి. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్,
ఫస్ట్ ప్రొసీజర్ ఏంటండి, తనకి అన్ని టెస్టులు చేస్తాం, రైట్? బ్లడ్ టెస్ట్, తన ఎక్స్రేస్ ఇవన్నీ తీసుకుని ఆ తర్వాత వాటన్నిటిని బేస్ చేసుకుని మనం ఆపరేషన్ చేస్తాం. ఇది బేసిక్ గా ఫాలో అయ్యే ఒక ప్రొసీజర్. ఓకే. కానీ కొన్ని కొన్ని పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్స్ లో డాక్టర్ కి అర్థమైపోతుంది మనిషిని చూస్తే, ఈ పర్టికులర్ పేషెంట్ కి అంత టైం లేదు అని. ఓకే. అందుకే మనం వాళ్ళని ఐసీయూకి తీసుకెళ్తాం. ఓకే. అలాంటప్పుడు కూడా ఈ పర్టిక్యులర్ టెస్టింగ్స్ అన్ని చేసుకుంటూ కూర్చుంటే, ఇస్ ఇట్ ఏ గుడ్ వే టు ఆహ్, ఆ పేషెంట్‌ని కాపాడడం కుదురుతుందా? ఇస్ ఇట్ ఏ గుడ్ వే? నో, రైట్? కానీ మన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రోబోట్స్ మాత్రం ఏం చేస్తాయండి? ఆ పర్టిక్యులర్ సిట్యుయేషన్‌లో కూడా అవి ఆ టెస్టింగ్స్ చేస్తాయి. ఎందుకనంటే, ఇట్ కెనాట్ ఓవర్‌రైడ్ దేర్ ఎథిక్స్. మనం దానికి ఎథిక్స్ అనేవి ఇస్తాం. సో, నువ్వు ఎప్పుడూ కూడా అంటే దానికి ఎమోషన్స్ ఉండవు కదా! సో, అందుకని అది థింక్ చేయలేదు. సో, ఎప్పుడు కూడా అది పర్టిక్యులర్ ప్రొసీజరే ఫాలో అవుతుంటుంది. కానీ, ఇప్పుడు దాన్ని కంట్రోల్ చేసే పర్సన్ ఎవరైతే డాక్టర్ ఉంటాడో, హి నోస్ థట్. సో, పర్టిక్యులర్‌లీ ఈ థింగ్ అనేది ఇక్కడ జరిగింది అనంటే, ఈ టెస్టింగ్స్ అనేవి చేశాము అనంటే, మనం పేషెంట్‌ని కోల్పోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి అప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే, ఈ పర్టిక్యులర్ టెస్టింగ్ పార్ట్‌ని వాడే ఓవర్ రైట్ చేస్తాడు. అది ఎలా చేస్తారు ఏంటి అని మనకు అనవసరం. వి ఆర్ జస్ట్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ది సినారియోస్. ఓకే. ఆ సినారియోలో దాన్ని ఓవర్ రైట్ చేసేసి, ఆ రోబోట్ డైరెక్ట్‌గా తీసుకెళ్ళి ఆపరేషన్ చేసేలాగా చేస్తాడు. సో, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, మనం డైరెక్ట్‌గా చేసే పనులు పోయి, అక్కడ రోబోట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ రోబోట్స్‌ని మనం కంట్రోల్ చేస్తాం. అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే మీరు అనుకోవచ్చు, సార్ మన జాబ్స్‌ని అవి తీసేసుకుంటున్నాయి కదా! అని మీరు అనుకోవచ్చు. కానీ దేర్ ఇస్ అనదర్ వే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ చిన్న సెన్సిటివ్ మ్యాటర్ చెప్పాను. కొన్ని కొన్ని చోట్ల కన్‌స్ట్రక్షన్ వర్క్స్ ఉంటాయి. కొన్ని కొన్ని చోట్ల ఆహ్, ఎలక్ట్రిసిటీ వర్క్స్ ఉంటాయి. వీటన్నిటిలో ఒక హ్యూమన్ డైరెక్ట్‌గా వెళ్లి పని చేసాడనుకోండి ఏమవుతుంది? దేర్ మే బి ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ రిస్క్. ఓకే. లైఫ్‌ని రిస్క్‌లో పెట్టి పని చేస్తున్నారు వాళ్ళంతా. సో, ఇప్పుడు వీళ్ళందరి ప్లేస్‌లో మనం రోబోట్స్‌ని పంపించి, ఈ రోబోట్స్‌ని మనం కంట్రోల్ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి, ఏమవుతుంది? సో, వి కెన్ డైరెక్ట్‌లీ కంట్రోల్ దేర్ రోబోట్స్. ఓకే. అక్కడ ఒకవేళ ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్ వచ్చినా కూడా అక్కడ రోబోట్ పోతుంది. అంటే మనకి ప్రాఫిట్టో లేకపోతే ఏదో లాస్ అయితే వస్తుంది. కానీ ఒక లైఫ్ అయితే పోదు. రైట్? సో, మనీ ఈస్ వే లెస్ థాన్ హ్యూమన్ లైఫ్. రైట్? సో, అందుకనే మనకక్కడ చాలా కండిషన్స్‌లో హ్యూమన్ వెళ్లి చేసే రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ కానీ, మిలిటరీ ఆపరేషన్స్ కానీ, ఇలా చాలా థింగ్స్ హ్యూమన్ లైఫ్ రిస్క్‌లో ఉంటుంది అని తెలిసి కూడా ఇప్పుడు మనం చేసే పనులన్నీ కూడా రోబోట్స్ కానీ, లేకపోతే బాట్స్ కానీ, లేకపోతే ఏమన్నా మెషినరీస్ కానీ రీప్లేస్ చేసి వాటిని మనం కంట్రోల్ చేస్తూ మనం ఆపరేట్ చేయొచ్చు. సార్ ఇలాంటిది ఎప్పుడు జరగలేదు కదా సార్ అని మీరు అనొచ్చు. బట్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ హ్యాపెనింగ్. యాక్చువల్లీ ఇంతకుముందు యుద్ధాలంటే ఎలా జరిగాయండి? మనిషి ఎదురెదురుగుండా వెళ్లి కత్తులు యూజ్ చేసి లేపోతే కత్తులు యూజ్ చేసి, గదలు యూజ్ చేసుకొని చంపుకునేవాళ్ళు. లేపోతే యుద్ధాలు చేసేవాళ్ళు. ఆ తర్వాత కొంచెం అడ్వాన్స్‌డ్ అయ్యి కొంచెం దూరంగా ఉండి బాణాలేయడం స్టార్ట్ చేశారు. లేదంటే క్యాటర్ పిల్లర్స్, అవే 'బాహుబలి' మూవీలో ఉంటాయి కదా! ఇలా పైకి రాళ్ళెళ్లి పడుతూ ఉంటాయి కదా! క్యాటర్ పిల్లర్స్ అవి వాడారు. కొంచెం దూరం వెళ్లి ఇంకొంచెం దూరం వెళ్లి ఇప్పుడు గన్స్ వాడడం మొదలెట్టారు. ఓకే. అలా ఇంకొంచెం దూరం వెళ్లి ఇప్పుడు మిసైల్స్ తయారు జేస్తున్నారు. ఇప్పుడు కరెంట్ మిసైల్స్ అనేవి ప్రపంచంలో ఏ మూల నుంచి ఏ మూలకైనా కూడా మనం డైరెక్ట్‌గా వేసేసే ఆప్షన్స్ అనేవున్నాయి. ఓకే. సో, అందుకనే మనం దీన్ని ఆల్రెడీ ఎప్పటినుంచో చేసుకుంటూ వస్తున్నాం. బట్ ఇంకొక స్టెప్‌కి అప్‌గ్రేడ్ చేసుకుంటున్నాం అంతే. ఓకే. సో, దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. ఓకే. కానీ ఆ ఫ్యూచర్‌కి మనం ఇప్పటి నుంచే రెడీగా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇప్పటి నుంచి రెడీగా లేకపోతే ఆ టైమొచ్చేసరికల్లా అందరూ దాని మీదే పడతారు. అప్పుడు మీ యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఏమీ ఉండదు. అప్పటికల్లా మీకొక 1 ఇయర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉందనుకోండి. అప్పుడు మీరే దాన్ని కంట్రోల్ చేసే లెవెల్‌కుంటారనమాట. ఓకే. యూ ఆర్ ద పర్సన్ హూ ఈస్ గోయింగ్ టు కంట్రోల్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ దట్ పర్టిక్యులర్ ఫీల్డ్. సో, అందుకనే యూ షుడ్ స్టెప్ ఇంటూ థిస్ పర్టిక్యులర్ ఫీల్డ్. యామ్ ఐ క్లియర్? యామ్ ఐ క్లియర్ విత్ దీస్ టాపిక్స్? యాహ్!